ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೆಗಡೆ, ವೇದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ನಿಸರ್ಗ ಮನೆ, ಶಿರ್ಸಿ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನೇಕರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಥೈರಾಯ್ಡಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ TSH ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬಗೆ ಇದೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹತೋಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಾವು ಪಾಲಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಥೈರಾಯ್ಡನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿರ್ಸಿ ಅಲ್ಫಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತಹ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೇಕಬ್ ಅವರು. ಡಾಕ್ಟರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಕೇರಳದವರು, ನಂತರ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟು ಸಲೀಸಾಗಿ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಈ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಫ್ರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಡೈಲಿ ಫ್ರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ 9448729434 ಅಥವಾ 7406853563 ನಂಬರ್ಗೆ ತಾವು ಕರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಉಚಿತ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಗ್ಡೇಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಡೈಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಥೈರಾಯ್ಡ್. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. Hypothyroidism prevalence is keep increasing in our society. One surprising fact related to thyroid issues are mainly found among females. Women are more prone to develop thyroid issues. ಸೊ ಲೇಡೀಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Yeah. So why females are more prone to thyroid? Let's start from that point. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. We do know that major distinction from male and female carries estrogen hormone, whereas male carry testosterones. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಅನ್ನುವಂಥ So ಹಾರ್ಮೋನ್ that ಜಾಸ್ತಿ definitely we can assume that some correlation exists between hypothyroidism and estrogen in women. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. Yeah. So let's explore some of the mechanism. Thyroid can be broadly classified into two groups: functional thyroid and autoimmune thyroid. ಸೊ Functional. ಎರಡು ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ತೊಂದರೆನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್, ಹಶಿಮೋಟೋ ಅಥವಾ ಗ್ರೇವ್ಸ್. ಸೊ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಸೊ ಎರಡು ಥರವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. Yeah. So the treatment protocol should be different. Approach should be different. ಸೊ ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಥವಾ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So surprisingly, many thyroid patients who visited Nisarga Mane, we found that they are not functional thyroid, but they have a problem, autoimmune thyroid issues. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ನಾವು ATG ಹಾಗೂ Antibodies, we'll come to that point. TPO ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So it is mandatory to rule out whether it is autoimmune or functional. ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ, ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಆಟೋಇಮ್ಯೂನೋ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. And I am requesting all thyroid issues, the people with the thyroid issues, kindly study regarding what is autoimmune thyroiditis and what is functional thyroiditis. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೋ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ತಮಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. Yes, very, very crucial steps to cure the disease from the root cause. So most of the instances, the functional thyroids are mediated by lifestyle related obesity. ಓಕೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 50% 60% ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಡುವಂತಹ ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು, ಒಬೆಸಿಟಿ, fatty liver, and autoimmune thyroid issues can be mediated by antibodies. ಸೊ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇಂದ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yeah, let's see what are the major underlying cause for functional thyroid disorders. So
many people don't know what is functional or what or autoimmune. Most of ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ thyroid, ಥೈರಾಯ್ಡ್ they ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, just thinks that, ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ yeah. ಇರ್ತಾರೆ. So for functional thyroid issue, the major driving factor is metabolic syndrome or belly fat. ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೊಜ್ಜು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ. ಈ Yeah, ಒಂದು so many lifestyle related disorder, it's not only thyroid issues like diabetes, PCOD. If you trace the origin, you find out that they are not related to our gene or genetics, they are result of obesity. And you see from the past 3 decades, world population, the waistline increased by 10 inch. Maybe average waistline of the population, general public, about 100 years ago could be 20 to 25 inch. Today it is above 35 inch. 60% of Indian population, the waistline is above 30 ಸೊ or ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದ 35. ಒಂದು ಬೊಜ್ಜು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದವರಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಥವಾ ವಿಜರಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. Yeah, many nutritional deficiency. Modern diet rich in grains, breakfast rich in idli, rice, sambaru. That cannot give you many essential nutrients which are crucial to function thyroid very effectively and adequately. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದಂಶ, ಜಿಂಕು, ಸೆಲೆನಿಯಮು, ಥೈರಾಸಿನ್, ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಥೈರಾಯ್ಡು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ So ಕಾಣಬರುತ್ತೆ. first factor obesity, first factor lifestyle obesity, second factor nutritional deficiencies like zinc, selenium, L-tyrosine, iron and omega 3 also very very important. Third condition is called as thyroid resistance. ಓಕೆ. Like insulin resistance, you have sufficient amount of thyroid hormone, but they are unable to bind with the cellular proteins, and a condition called as thyroid resistance. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಬೈಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ಥೈರಾಯ್ಡ್ Thyroid ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. resistance also can be result of. Next is estrogen dominance, very important. That's what initially I was pointing out. Estrogen, female are more prone to develop thyroid issues because they have estrogen. The major distinction from males and female. Female produce estrogen hormone, and estrogen hormone can be an underlying cause. A condition called as estrogen dominance. Estrogen is supposed to eliminate from our body after production. ಓಕೆ. It should be ಸೊ eliminated from. ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತದ್ದು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ಹೋಗಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ. Yes. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು. Next, poor conversion from T4 to T3. ಓಕೆ. The thyroid gland produce a thyroid hormone called as T4. T4 ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ Thyroid ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ hormone is T4, ಹಾ. which is not active form, inactive form of ಅದು thyroid ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ hormone. ಫಾರ್ಮರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು T3 ಆಗಬೇಕು. For few people, this will not convert. Impaired conversion of T4 into T3. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ T4 T3 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣ. Yeah, so these are the root cause of functional thyroid issues. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕಾಸಸ್, ಕಾರಣಗಳು ಅಂಥೇಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 60-70% ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಅಥವಾ ಥೈರೋನಾರ್ಮನ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 12.5 mcg ಇಂದ ಹಿಡಿದು 25 mcg, ಇಲ್ಲ 50 mcg, ಇಲ್ಲ 75 mcg, 100 mcg, 150 mcg, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು mcgಯ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. And next one, let's look into autoimmune thyroid issues. ಓಕೆ. Autoimmune, which is mediated by antibody. ಓಕೆ. ಈಗ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಥೈರಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಹಾಶಿಮೋಟೋ ಅಥವಾ ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರಣ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್? So they are not related to any external factor. Our own immune system. Immune system is a soldier, battle with the bacteria and virus. So their responsibility is to attack enemies like bacteria. Indian Army, the major mission is to target terrorists or enemies located or adjacent countries. But if Indian Army start shooting the colleagues, what happens? Same thing happened in autoimmune disorders. What happens there? The in army immune system
launch an attack on our own body parts called as autoimmune disorders. So antibodies generated in our body gradually and steadily damage thyroid gland, thinking that thyroid is a bacteria or virus. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಥೈರಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನೇ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಾರತದ ಗಡಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರು ಬಂದರೆ ಗುಂಡು ಹೊಡಿಬೇಕು, ಭಾರತದವರೇ ಬಂದರೆ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. Factors that inhibit proper production of thyroid hormones. Stress can be a major underlying cause. For instance, it's not from ages that ashwagandha is a good remedy for thyroid issues. What is the role of ashwagandha? Ashwagandha reduces a hormone in body called as cortisol, a stress hormone, which can induce stress, and stress is the underlying, it can be underlying cause of thyroid issues. So once stress is reduced, cortisol is reduced by ashwagandha, there will be dramatical improvement in the parameters of thyroid. ಸೊ ಅಶ್ವಗಂಧ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತನ್ಮೂಲಕ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವಾಗ. Next, infection, trauma, radiation, medication, salt can contribute. Some of the fluoride, which is antagonist to iodine, fluoride rich water, toxins, pesticides, heavy metals, poisons. I have found a strong correlation between heavy metal poisoning and thyroid issues. Thyroid hormones are highly sensitive to heavy metals, so they can bind to heavy metals rapidly, which can ultimately impair the function of thyroid hormone. Autoimmune disease, factors that contribute to proper production of thyroid hormones. These are the factors that inhibit thyroid production. Factors which can boost the production of thyroid hormones are nutrients like iron, tyrosine, zinc, selenium, vitamin E, B2, B3, B6, vitamin C, vitamin D, omega-3 fatty acids. These are the powerful nutrients required for adequate functioning of thyroid hormones. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕಾರಣಗಳು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸು, ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸು, ಸಮ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸು, ಸೊ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸು, ಸೊ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು. So another important factor, T4. The thyroid gland produce a hormone called as T4. T4 cannot be absorbed by our cells. It has to convert into T3 before entering to cells. For few people, T4 is not converted into T3. Therefore, it cannot bind to the cellular receptors, leading to thyroid issues. ಸೊ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು T4 T3 ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Let's explain about what are the factors. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ, ಅಯೋಡಿನ್ನು, ಥೈರೋಸಿನ್, ಜಿಂಕು, ಸೆಲೆನಿಯಮ್, ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ವಿಟಮಿನ್ B12, B2, B3, B6, C, D ಇದೆಲ್ಲವೂ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Next is one more factor contributing to thyroid issues, thyroid resistance. The major function of thyroid hormones, which is produced in thyroid, they are not limited to here. That travel all over the body, enter to our cells by binding to a receptor. In some circumstances, the T3 cannot bind to the receptor, which cannot enter to cells. That also hinder the thyroid function. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. Conversion, thyroid resistance. Thyroid hormone cannot. There are plenty of thyroid hormone, but it cannot bind to. ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ It cannot bind to the. Just imagine, thyroid hormone is like a gas cylinder. It should enter to kitchen to produce energy, but if it is kept outside, no use, no purpose of having the gas cylinder. Similarly, there are thyroid hormones, but it cannot enter to our cells. That condition is called as thyroid resistance. So we have seen major factors, sometimes stress, infection, toxins, which all can impair the functions of thyroid hormone. In some circumstances,
the T4 to T3 conversion is impaired. For few people, lack of nutrients. For few people, thyroid resistance. So this is all multifactorial disorder. Just taking a tablet cannot fix your root cause. What we are attempting here to address the root cause of thyroid issue. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. Yeah, thyroid resistance are multifactorial. It's like insulin resistance. Insulin resistance is a condition which contribute to type 2 diabetes. You know one fact, type 2 diabetes is result of not lack of insulin, too much of insulin. Hyperinsulinemia for most of the type 2 diabetes patient, but insulin is insensitive to cell membrane. Likewise, the thyroid hormone cannot bind to the receptor. You can say that thyroid hormone is like a key and receptor is like a hole. So the key cannot fit into keyhole. One main factor of thyroid resistance obesity. The fat cell block this binding. ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದ ಒಬೆಸಿಟಿ, ಬೊಜ್ಜು, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ I found strong relationship between thyroid issue, thyroid resistance and fatty liver. Most of my thyroid patients, they have fatty liver. Excess of fat, non-alcoholic fatty liver disorders. So this all can contribute to thyroid issues. So thyroid resistance can be improved by vitamin A, exercise. Numerous studies have been published that exercise are highly beneficial to improve the thyroid sensitivity. Zinc, one of my favorite mineral, highly beneficial for to function properly thyroid, and omega-3 fatty acids reduce thyroid resistance, inflammation. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಲು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this zinc and selenium, two minerals, highly invaluable requirement for proper functioning of thyroid. Selenium and zinc, omega-3 fatty acids, and there are some vitamins like even iron. Recently I found that the strong link between iron deficiency and thyroid issues. There is a thyroid protein which helps to produce the thyroid called as thyroperoxidase protein enzyme, TPO. Thyroperoxidase is the enzyme required for the production of thyroid gland. Without iron, it cannot get activated. So the major enzyme which produce thyroid hormones invariably required iron to activate these enzymes. So when we have iron deficiency, definitely that can lead to thyroid issues. ಸೊ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶದ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಸರ್. So as I told you, T4 to T3. T4, 95% of thyroid hormone produced by thyroid gland is T4, which is inactive, which cannot enter to cells. It's a premature form of thyroid hormone. It has to convert into T3. The conversion happens in liver, kidney and intestine by an enzyme called as deiodinase. I suspect 50% of thyroid issues are not related to thyroid gland. It is strongly related to impaired conversion of T4 into T3. It is mediated in liver, kidney and intestines. Factors that decrease conversion of T4 to T3, stress, number one factor. Stress, increase cortisol. Cortisol can block the conversion of T4 to T3, and we have a wonder herb from India to reduce the cortisol, ashwagandha. So stress induced thyroid issues can be effectively handled by yoga and ashwagandha combination. Okay. Infection, trauma, radiation, fluoride, like water contaminated with excess of fluoride, toxins, mercury, fatty liver, and another second important factor, fatty liver, visceral fat, belly fat, Madhya Pradesh. If you just go and stand in the mirror, you don't have to go for any CT scanning or expensive investigations. If you stick your hand here, definitely all of us are in a big trouble. Many diseases like dyslipidemia,
polycystic ovarian disease, infertility, type 2 diabetes, 13 types of carcinoma, which all are result of belly fat, visceral fat. Even for thyroid patients, they have a strong correlation between belly fat and thyroid issues as well. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು? Selenium, zinc, omega 3, probiotics. It's a recent trend in endocrinology that probiotics can significantly boost the conversion of T4 to T3. Selenium, zinc, omega 3 and probiotics. Okay. They are the amazing combination with the dietary ಕನ್ವರ್ಷನ್ modification. ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೆಲೆನಿಯಮು, ಜಿಂಕು, ಒಮೆಗಾ 3 ಮತ್ತು ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ಸ್. Probiotics. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ Yeah, with the ಆಗುತ್ತೆ. lifestyle ಸುಮಾರು ಜನ modifications. ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಒಂದೇ ಸಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಡೋಸೇಜನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರೋದಂತ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. Yeah. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, For instance, let's look into a study published in a very standard journal, relationship between hypothyroidism and non-alcoholic fatty liver disease, a systemic review and meta-analysis. And the study says that the fatty ಲಿವರ್ಗೂ ಥೈರಾಯ್ಡ್ಗೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಈ ಒಂದು research ಫ್ರಂಟೈರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿ published in 2017, very recent study, and suggests that the fatty liver can be a major contributing factor behind thyroid issues. So very important lifestyle modification. So we have seen two strong relationship to thyroid. One is obesity. Obesity. Second, nutritional deficiency. Third, stress. So these are the three major contributing factor mediating thyroid issues. Obesity, the number one factor is obesity, fatty liver. Second, nutritional deficiencies like we have seen zinc, selenium, omega 3, fatty acid and iron, 4 important crucial nutrients required for proper functioning of thyroid gland. And third is stress. So if you address these three underlying cause, if you address this root cause, definitely there is a high possibility of getting rid of this tormenting ailment called as thyroid issues. So the number one driving factor, again I would like to re-insist that obesity can be a main one of the major factor behind. ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಈ ಜಿಂಕ್, ಐರನ್, ಸೆಲೆನಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಮೆಗಾ 3 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. And let's see some notes. As I told you, 2 minerals are very important. The first one is obesity. I will explain the protocol to lose the weight as well in the end of the session. First factor is obesity. Second, nutritional deficiency like selenium and zinc. Let's see one studies published in PubMed. Selenium, zinc and thyroid hormone in healthy subjects. Low of T3 T4 ratio in elderly is related to impaired selenium status. So selenium ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದೆ. Selenium and zinc deficiencies. That can be a major factor, and kindly requesting all of you to study how selenium and zinc is crucial to have a proper functioning of thyroid hormones. And you see let more effect. Oxford study published in Oxford Journal, effect of selenium deficiency on thyroid hormone economy in rats. They found the strong relationship between selenium deficiency and impaired thyroid function. Iron deficiency, I told you one more important nutrient required for adequate functioning of thyroid is iron. Iron deficiency, a risk factor of thyroid disorder in reproductive age and pregnant women. A systematic review and meta-analysis. So iron deficiency. ಸೊ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶದ ಕೊರತೆಯು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಐರನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ದಯಮಾಡಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು HB% ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ. HB ನಿಮಗೆ 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. And vitamin A also minor, it plays a minor role because it's a strong antioxidant, vitamin A. ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಸಿಗುತ್ತೆ. And one more underlying cause, vitamin D deficiency. It is very prevalent
vitamin D, everyone presumes that the function of vitamin D is for stronger bond, to transport calcium. That's all we think of all about vitamin D. But the major functions of vitamin D is beyond transporting calcium. They are the major weapon to battle with the microbes, the indispensable requirement of immune system. Second, vitamin D is very, very important to have a proper functioning of thyroid hormones also. Vitamin D. Yeah. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಯಾಚೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣವನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Yeah, so that's what I told you. Functional thyroid. We have seen major three factors for functional thyroid: obesity, nutritional deficiency, And stress. Now let's look into autoimmune thyroid. I'm kindly requesting all thyroid patients to undergo this particular test. If you suffer from thyroid, you have to rule out ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ತಾವು TPO ಹಾಗೂ ATG ಅನ್ನುವಂಥ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ. ಸೊ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ TPO and ATG. Just go to lab and ask your lab technician to undertake this test called as thyroid antibody test. TPO, thyroperoxidase antibody, and anti-thyroglobulin, ATG. TPO and ATG. This is a two tests are mandatory if you want to get rid of thyroid issues permanently. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೇನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Yeah, thyroid antibodies are the major cause of thyroid antibodies, a condition called as oxidative stress. Yeah. So if it is the thyroid antibodies are elevated, the root cause of antibody production, a condition called as oxidative stress. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗಿ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಥವಾ ಹಶಿಮೋಟೋ ಥೈರಾಯ್ಡೈಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. Oxidative stress, excess production of free radicals. Every living organism, every living ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಅದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. the food, they are like smoke. When you put kattige in ole, the fire smoke comes out. That smoke is nothing but free radicals. Same way, the food we consume. ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆಹಾರದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಈ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮಗೆ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಅನ್ನ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಬೂದಿ ಹಾಗೂ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸೇ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಶಿಮೋಟೋ ಥೈರಾಯ್ಡೈಟಿಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. So the treatment protocol to counter autoimmune thyroiditis, Graves or Hashimoto. Graves or Hashimoto, the underlying cause is oxidative stress. So let's look into one study. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ Glycation end product in Hashimoto thyroiditis. ಓಕೆ. Stimulatory TSH receptor antibodies and oxidative stress in Graves' disease. So these both studies strongly suggest that the root cause of Hashimoto and Graves' disorders both are oxidative stress. Okay. Too much free radicals, too much of reactive oxygen species, too much production of waste in our body. Therefore, the solution is to neutralize excess free radicals. ಓಕೆ. How to neutralize free radicals? Pro-oxidants, antioxidants. ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Therefore, the major solution is a diet. We will explain the common diet for both the condition. So the autoimmune thyroid protocol, thyroid supplement, Antiox 5. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಒಂದು ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ So we have seen selenium and zinc is important. So thyroid aid is mainly composed of zinc and selenium. ಜಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಸೆಲೆನಿಯಂ ಥೈರಾಯ್ಡಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ Antiox 5. Antiox 5s are composed of 5 types of powerful natural antioxidant. Alpha natural Antiox 5. The major antioxidant is green tea extract, followed by grapeseed extract, rosemary extract. There are 5 types of powerful antioxidant. Glutathione
is a natural antioxidants produced by every living cells. So depletion of glutathione also can contribute to thyroid issues. So glutathione tablets are important. Lyco-3, another antioxidant. Lycopene is the extract from tomato that can have a strong impact on thyroid function. Lyco-3. So we have thyroid, antiox 5, glutathione, Lyco-3 plus dairy-free diet and gluten-free diet for a span of 3 months. 3 months, which will have a great impact on. Then grain-free diet. What are the type of diet should be followed here? Salads, soup, butter, protein-rich foods, ghee, coconut milk. A diet rich in fat. ಸೊ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಗ್ರೇನ್ ಫ್ರೀ ಡಯಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಲಾಡ್ಸು, ಸೂಪು, ಬೆಣ್ಣೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಡು, ತುಪ್ಪ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಇರುವಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. So as I was telling, obesity is the one of the major driving factor behind. ಸೊ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Yeah. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. Fatty liver will be depleted by this dietary protocol. So the main driving factor of thyroid issue, autoimmune by oxidative stress, normal thyroid by obesity. ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಇರಲಿ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇರಲಿ, This ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ diet is ಮಾಡಬೇಕು. very important for a span of 3 to 3 5 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಈ months. ಥರ ಡಯಟ್ Salads, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ soup, ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ butter, ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. protein-rich food, ghee, and coconut milk, and some supplements also important like omega-3 fatty acids, alpha natural thyroid. This is the important iron supplements. ಓಕೆ. ಸೊ ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಐರನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಮೆಗಾ-3 ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಥೈರೋಸಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿವರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರೀನ್ಸನ್ನು So ಜಾಸ್ತಿ alpha natural thyroid consists of all these nutrients plus omega-3 fatty acids. So main two nutrients are alpha natural thyroid, alpha natural omega-3. and omega-3 fatty acids. This is the golden combination plus this particular diet to handle ಓಕೆ. functional thyroid issue. Autoimmune thyroid issue effectively handled by antioxidants. We have seen alpha natural glutathione, alpha natural Lyco-3, alpha natural antiox 5, and alpha natural thyroid. For functional thyroid, the most important thing, omega-3 fatty acid and alpha natural thyroid. This is the combination. ಫಂಕ್ಷನ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಆಹಾರದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಮೆಗಾ-3 ಹಾಗೆಯೇ ಥೈರಾಯ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದಂಥವರಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸ್ 5, Lyco-3 ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ಲುಟಾಥಯೋನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಥೈರಾಯ್ಡಿಗೆ ಕಾರಣ, ಅದರ ವಿಧಗಳು, ಬಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಥೈರಾಯ್ಡಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನೇಕರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಂತ ನಿಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಔಷಧಿನ ಒಂದೇ ಸಲ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನಂತರ ಸ್ಲೋಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಅದು 50 mg-ಯಿಂದ 25 mg-ಗೆ ತನ್ನಿ, 12.5 mg-ಗೆ ತನ್ನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೀವು ನಮ್ಮದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಹಾಗೂ ಆಹಾರದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು 20 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದ ಒಂದು ಆಧಾರದಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮಗೂ ವಂದನೆಗಳು.